주어진 거다 이름. 그래서 거기 가서 취재하고 이거 이제 그 지난주에 실렸어요 영문판에. So there's a lot of expressions in here that I think will be beneficial. So we'll take a look at that, and then 그 사용법에 대해서 질문 있으시면 지금 물어보세요. So 테디베어 뮤지엄. 그 테디베어의 역사 알고 계시는 분, 알고 있는 분 계시나요? Does anybody know the history of the teddy bear? 테디 어원 뭘까요? 아세요? 맞아요. Teddy Roosevelt, Theodore Roosevelt. There were two Roosevelt presidents in the U.S. history. One was Franklin Roosevelt, who was president during the Great Depression, the stock market crash, right after the stock market crash, and the Great Depression in the U.S. and also through World War II. He was a four-term president. So Franklin Roosevelt, and his name, you probably FDR이라고 이렇게 약자로 많이 불렀죠. Franklin Delano Roosevelt. So we would say he's 그 뭐지 당선 다시 됐을 때 재임 이렇게 re-elected, right? So he was re-elected president 4 times. So he became what we call the longest serving, okay? Longest serving president in U.S. history. He was the longest serving president in U.S. history, and then he died in office. So 이렇게 그 임기 중에 재임 중에 돌아가셨어요. So we would say he died in office. 이 in office 사무실에서 죽었다는 말 아니고 임기 중에 재임 중에. Okay, so he died in office. All right, so let's look at the first line. Oh, so I have to finish the story of the reason. So this was Franklin Roosevelt, but I think it was his uncle was Teddy Roosevelt, Theodore Roosevelt, who was president during about, I think around 1916, around that time, and he went out on a hunting expedition to hunt for bears. Okay, so 그때 미국에서 제가 저번에 말씀드렸듯이 아직 사냥할 수 있어요. 그래서 그 야생 동물 사냥하는 그런 문화 이렇게 옛날부터 있었어요. So more in winter time, sometimes people go hunting for bears. So he went hunting for a bear, but didn't see one, didn't catch a bear the whole day. So when he came back to the hotel, 거기 호텔 직원들이 이렇게 그 뭐지 조금 이렇게 위로해 드리려고 곰 하나 만들었어요. 천 가지. So they made a bear out of fabric that they had at the hotel, and they gave it to him. 좀 웃기게 하려고 그런 거 주었어요. 이렇게 곰은 못 잡았지만 이거는 인형이나마 받으세요. 이렇게 주면서 이렇게 했죠. So 그 후로 테디 베어이라는 거 생긴 거예요. Okay, so because his name was Theodore Roosevelt, so Theodore is shortened to Teddy. 그 대통령의 별명이었어요. So Teddy Roosevelt. Okay, so 여기서 온 거예요 원래. So teddy bear. 그 후로 생겼어요. Teddy bear. Okay, so that's what that's all about. Now let's look at the first line. So Gyeongju has always struck me as the ultimate playground for Korean history buffs. So buff이라는 단어 진짜 다양한 의미 가지고 있는데 여기 뭐뭐 buff이라는 거 나오면 무슨 광, 무슨 팬, 대박 팬 이런 의미죠. So fan은 원래 fanatic에서 왔어요. Okay, so fan came from the word fanatic. 물론 선풍기에서 온 거 아니에요. 그거는 어원이 다른 거예요. 아예 다른 거고. fan은 여기 앞부분 생략해서 생긴 표현이에요. 근데 fan이라는 단어도 한 30년밖에 안 된 걸로 알고 있어요. 비교적 새로운 단어입니다. Okay, so fan is a relatively new word. It comes from fanatic. So it used to be baseball fanatics. 이렇게 했었는데 이제 baseball fans이라고 줄인 거죠. 근데 buff는 비슷해요. 이렇게 애호가
우리 저번에 배운 aficionado 있었잖아요. aficionado. So cigar aficionado. 그거랑 비슷해요. Okay. Cigar buff. Okay. He's a history buff. 네. 그래서 이렇게 history 붙이면 history에 대해서 관심 많다는 의미죠. He's a history buff. Okay. And you said you use this in England as well, history buff, whatever buff. But it seems like you can't attach it to everything, right? Like it would be strange to say like drinking buff, right? 그런 거 없어요. Yeah, there's no drinking buff. It's usually like 무슨 분야, some field, right? But 제일 흔히 쓰는 거는 history buff. Okay, 이대로 제일 많이 써요. This seems like the most common usage, I think. It's almost always history buff when people say it. Okay, so 거의 다 역사광에 대해서 얘기할 때 제일 많이 쓰는 것 같고. So Gyeongju always struck me. Strike이라는 동사 알죠? 원래 치다. 근데 it struck me as이라는 의미로 이렇게 이런 유형으로 쓸 때 그런 인상을 주었다. 이런 의미. So 이런 말도 있어요. Okay. He struck me as something. Okay. 그 사람이 나한테 준 인상은 뭐뭐이다. So for example, he struck me as rather odd. Okay. 조금 이상한 사람 같았어요. 괴짜 같은 사람. Okay, he struck me as eccentric. 저번에 괴짜 같은 이거 eccentric. Okay, he struck me as eccentric, or he struck me as odd. 이렇게 쓸 수 있고. So struck. 원래 치다인데 여기는 인상을 주다. Okay, so he struck me as that. Okay. Next, its authenticity is the perfect antidote to Seoul's recreations or recreations, reenactments, and reconstructions. So 여기 authenticity. Okay, 여기 authenticity 이렇게 정통성 네, 이렇게 명사형으로 쓰는 거죠. So its authenticity. 그것도 언제 쓰냐면 이 작품 아직 그 위조인지 그 진품 뭐 진짜인지 아직 확인 안 됐어요. 그러면 its authenticity has not been verified. 뭐 이런 식으로 쓸 수 있어요. Okay, its authenticity. Alright, 또 예를 들어서 그 테러범 뭐 오사마 빈 라덴 있었잖아요. 그 항상 그 테이프 녹음 이렇게 많이 그 배포했잖아요. 그럼 그런 거는 진짜 그 오사마 빈 라덴 목소리였는지 아니었는지 아직 확인 안 됐다. 그러면 its authenticity has not been verified. 그런 경우에 authenticity 쓰는 거예요. Okay? Alright. But however tantalizing artifacts and ancient relics may be for adults, children tend to require something a bit more animated to bring history alive in their minds. So tantalizing이라는 게 tantalize이라는 동사 이렇게 사전에서 찾아보면은 뭐 괴롭히다 이렇게 나와요. 근데 여기 의미는 많이 달라요. 여기 나온 것처럼 이렇게 기대를 부추기는, 기대하게 하는. So for example, that's a tantalizing offer. 이렇게 많이 써요. 그 제안이 정말 재밌을 것 같은데 죄송하지만 내가 못할 것 같다. Right? So that's a tantalizing offer, but I'll have to refuse. 뭐 이런 식으로 쓸 수 있는 거예요. Tantalizing. Okay? So 기대되는. So do you remember how do you say, if you wanted to say 기대되네요. 영어로 뭐라고 할 수 있어요? Anybody know? So for example, 내 친구가 미국인 친구 다음 달에 한국에 온대. 기대되네. 영어로 뭐라고 할 수 있어요? Yeah, I cannot wait is good. I cannot wait, that's good. Also, 이런 동사도 있어요. Right? I'm looking forward to it. 그리고 여기 강조어로 really 많이 이렇게 넣어서 해요. I'm really looking forward to it.
여기 앞줄에 나온 playground 있었잖아요. 놀이터. America's playground이라고 불리는 도시 어디일까요? Where's America's playground? Does anybody know? 어떤 도시의 별명은 America's playground인데? It's the nickname of a city. Anybody know? 진짜 노는 걸로 유명한 도시. 네, Las Vegas. America's playground, Las Vegas. Okay. 그 다음에 tend to require, tends to 뭐뭐 하는 경향이 있다, right? It tends to, they tend to. So for example, 그 친구 지각하는 경향이 있다. 그러면 he tends to be late, right? He tends to be late 또는 he tends to show up late. 제가 지난번 말씀드렸듯이 이런 경우에 오다 가다 우리 come, go 이렇게 많이 안 써요. Okay? He tends to be late 또는 he tends to show up late. He tends to come late는 이상해요. Okay? That sounds a little strange. It's awkward to say he tends to come late. We would say he tends to be late or he tends to show up late 또는 run late 이라는 것도 있어요. Run late. He tends to run late. So schedule 이렇게 15분 이렇게 늦게 하는 거. So for example, 친구한테 먼저 연락할 때 I'm running a little late. Can we push back our meeting? Can we push back the time? So 미루다, push back, right? Okay. Alright. Tend to require something a bit more animated. So animated 우리 다 아는 거는 뭐 영화에 대해서 얘기할 때 animated 하는데 사람에 대해서도 쓸 수 있어요. Okay, animated. She's really animated. 요란하고 이렇게 좀 말 많고 조금 시끄럽고 그런 사람은 되게 animated이라고 할 수 있죠. Animated. She's very animated. To bring history alive in their minds. Okay, so 여기 두 번째 예문 여기 밑에 봅시다. 예문. He struck me as an odd person. 아까 얘기한 것처럼 he struck me as an odd person. It's hard to find authentic Mexican cuisine in Seoul. So cuisine 뭐였죠? cuisine? 네, 요리. Okay, cuisine. Alright. I wonder if there is an antidote to laziness. It's a good question. Next, that is a tantalizing offer, but I'm afraid I'll have to decline. So 거절하다 이렇게 decline이라고 할 수도 있어요. 거절하다, decline. Okay, decline that offer. Alright, next, let's look at the next paragraph. Having traveled to Gyeongju's well-known historic sites and their replicas at the Teddybird Museum on the same day, it was undeniable that children were more abuzz as they took in the teddy bear-covered mock-ups of Sheila heritage than they were at seeing the actual sites. So 여기 중요한 표현, 일단 replica이라는 거는 replicate 이라는 동사에서 왔어요. replicate이라고 하면 모방하다, 따라하다. Okay? 근데 replica이라고 하면은 모형. Okay? So 예를 들어서 여기 경복궁 이렇게 조그만한 거 만들었어요. 그러면 it's a replica of 경복궁이라고 하겠죠. Okay? And undeniable. 이거 팝 음악에 많이 나오는 것 같다. It's undeniable. What? Ben, what's that song that starts with it's undeniable? It's like an R. Kelly song or something? You don't know that one? I think it's Daniel Bedingfield. Isn't he from your country? The homeland? It's undeniable how much I love you or something. It's undeniable. You can hear this word used a lot in pop music. Okay? So undeniable 한국어로 옮겼을 때 좀 쉽게 해당이 되는 표현 찾을 수 없었어요. 근데 부정할 수 없는, 부인할 수 없는, 아니라고 할 수 없는. 그래서 다시 말해서 명백한, 네, 인정할 수밖에 없는 이런 의미죠. So it's undeniable that I love you. Okay? 나는 너를 사랑하는 거 인정할 수밖에 없다. 명백합니다. 뭐 이런 말이죠. It's undeniable. That children were more abuzz. So abuzz 원래 영어에 의태어 별로 없지만 abuzz이라고 하면은
신나서 윙윙 소리 나요. 애기들한테서. 그래서 말하는 거 있잖아요. 그래서 they were abuzz 이렇게 하잖아요. 그래서 they were abuzz as they took in. took in 뭘까요? 이거는 좀 어려워요. took in 뭘까요? took in. took in이라는 표현 이렇게 여러 가지 의미 있는데 to take in someone이라고 하면은 우리 집에서 재워주는 거예요. Okay, that's take in. 근데 여기는 바라본다는 뜻이에요. Okay? As they took in. So took in the view 많이 써요. Can you open the door? It's a little stuffy. Okay, alright. So take in the view 이라고 많이 써요. 전경을 이렇게 바라보는 거. So for example, I stayed in a hotel at Haeundae, okay, and I stood there taking in the view. Taking in the view. Okay, 많이 써요. Take in, 바라본다는 의미. Okay, so and heritage 보셨죠? heritages이라는 말 없고, okay, 다 heritage예요. Alright. Then 다음에 guess we'll just have to chalk it up to inscrutable child psychology. So inscrutable이라고 하면은 여기 나온 것처럼 헤아릴 수 없는 신비한, 이해 안 가는, 원래 불투명한 그런 의미였어요. Okay. 꿰뚫어 볼 수 없는 거 is inscrutable. So inscrutable child psychology, 아무도 이렇게 성인이니까 우리 제대로 이해하지 못하는 아동 심리학. 그리고 chalk it up to, 이거는 이 표현은 chalk는 그 분필이잖아요. They chalk it up to이라고 하면은 옛날에 뭐 야구 경기장에 갔을 때 그때 뭐 이런 조명 뭐 그런 거 없었잖아요. LCD 디스플레이 없어서 사람들이 진짜 분필 이렇게 가지고 그 점 이렇게 썼어요, 점수. 근데 그래서 chalk it up to이라고 하면은 그 사람의 탓으로 그 사람 했다고 치는 거예요. Okay, so for example, chalk it up to inexperience. 예를 들어서 그 사람 지금 실수했다. 근데 그 사람 그냥 경험 부족해서 그랬다고 치자. 그러면 let's chalk it up to inexperience. 이런 식으로. Okay, 그 원인 찾았을 때 이거는 여기에 들어가는 거 원인이라고 치고 넘어가자. 이런 의미. So for example, let's chalk it up to his inexperience. 또 뭐 할 수 있죠? Okay. Well, you can put anything in here that you think is the reason for something. So, for example, 예를 들어서 오늘 학생 많이 나오셨지만 그 만약 비 많이 오는 날에 학생 거의 안 오잖아. 그러면 다음에 비 와서 한 2명밖에 안 왔어요. 그러면은 그럴 때는 let's chalk it up to the rain. Okay, 비 때문에 안 왔다고 치자. 이런 식으로 쓰는 거예요. So 뭐뭐의 탓으로 하다. 뭐뭐라고 치자. Alright, so does anybody have any questions? 질문 있으세요? Inscrutable? 예문 하나 만들어 주시겠어요? 보통 이제 amazing이라고 생각하시면 안 돼요. 조금 이해 안 가는. 나하고 달라서 이해 안 가는. Can you think inscrutable is kind of a hard word to just throw around, huh? But here, I used it around about psychology, but inscrutable. Inscrutable. Okay. Okay. 예, 우리는 동정할 수 없는, 이해할 수 없는 이렇게 pain이라고 뭐 공통. 우리는 모르잖아. 그 고통의 세계, 우리 알 수 없다. 이런 inscrutable pain. 또 있었어요. For example, inscrutable North Korean politics. 북한 어떻게 돌아가는지 아무도 몰라요. 진짜 비밀의 나라니까
inscrutable North Korean politics. 뭐 이런 식으로. 진짜 신비한. 현상이나 이런 거 결정들 떨어지는 거가 신기하다. 그럴 때는 안 돼. 무슨 그러니까 신기하네. 이런 거 하면은 wow, inscrutable 이런 거 안 해. It's not that kind of a word. It's something 감탄사라고 생각하시면 안 돼요. In that case, you would just say wow, it's amazing, right? 또는 magnificent 이라고 쓸 수도 있고, incredible 이런 거는 다 그렇게 던져도 되는데 inscrutable 이라고 안 해요. It's more like for example, like I said, 아무도 알 수 없는. For example, the inscrutable mysteries of the Vatican. 이렇게 천주 교회에 대해서 얘기할 때 거기도 바깥 사람들이 알 수 없는 거 많잖아요. 그러면 the inscrutable mysteries of religion 뭐 이런 식으로 얘기할 수 있고. Any other questions? No? Okay, then let's see. What time is it? 7:15. Then let's do this. Everybody has your dialogues, right? Your dialogue.